Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakwa Dashal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayad Dawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother na nga sa mina brother Tasara of GMS Suriname, e me kumbaka na nga wani na nga krakti na nga spirit fu amoro hiwa nga wasawi kargado e truning in it Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbaar zoon awansawe kar Jesus en truning in it Hebrews na Yahweh Shai. Me komba ka nga wantra video fu kombo a geloof op gide wansa e brip na ina true. Fu wiki den fu bouw den geloof op fu den kak kisa understanding, a wisdom, a wijsheid na nga kennis na nga inzicht moro dipi na ina Bible. En dat na 1/3 fu a nation fu Israel. Den ningere de buskonder na nga de ingi. Pigi si 2/3 fu den no brip na ina true dus ki den adelek wan waarschuwing. You see? A video someone do jaso na konsor unutaki a nation fu Israel na a rutuf alasan na tapagron tapu en agron tapu be mek gide ningre de buskonder na nga de ingi ede gi a nation fu Israel ede isi a script na ina Bible to moteka scripture that so isi Lord willing isi maar ala de sanse isi na tapagron tapu be mek gide Israelita na fo tranga yesi de Israelita no horde weta fu amoro hiwa bong dengo tapu ekto low position mek de nere nga de ingi de buskondre de pina de tapu low level de suffer isi mana warida ma a nation fu Israel na a ruler fu a heer gron tapu na gideng ani a amoro hiwa meka gron tapu isabi en alasan tapa gron tapu apu begin technology wagi machine nga ala den sot sandat karkong talent dansi singi muziek ala de sandat a rutuf ala de sandat na a nation fu Israel na de heiden de witman ng ala de tra heiden nation gebruik ding talento fu den Israelita en make money isi tekala de idee na nga sa de Israelita kong en make money na nga ala de sandat sim card ala de sanlik computer internet make wagi machine plane na nga ala de sandat na so idee fu Israelita ko na nga den sandati isi a eerste masa be mek wagi machine na wa Israelit a eerste masa ondek internet na wa Israelit wa ma Afghana amane na Philip Amangwali na manat ko na nga internet isi a eerste a masa ondek computer na wa Israelit na wa ningre dus ala santa pagron tapu na ningre buskonder na nga de ingi isi ko na nga ala de sandati isi mati de di fawi ko on hoor samet amoro yung pur ala de power dat na de ningre buskonder na nga de ingi anu enagi ala den titel dat na de heiden mekti de di up with mang na so engineer datra na ala de sandat na no lux tala nga yere wan ningre wa buskonder wa ingi no wa engineer of wan isabi to wa secretary so of wiskar ko de huge ning sa isap inagron tapu ma ala de sandat na a nation fu Israel na abagin fu ala den sandati isabi to daro meka de ina Bible to moteka scripture. Dit is na book of Jeremiah, isi, hoofdstuk 10, vers 16. Isi, en jaso ascrivi taki, the portion of Jacob is not like them. Isi, ay sorry jaso tak a portie fu Jacob, isi de ningre tribe, isi, wat a kingdom fu Israel be prati into. De ningre tribe na a southern kingdom, en de ingi tribe na a northern kingdom. Isi, en a southern kingdom in a Bible, bepaalde voorschriften, I scrivi Jacob represent the Ningre tribe and Israel represent the Ingi tribe. Isi jaso ascrive the portion of Jacob is not like them. Isi a portie of Jacob ano like ding sumana them den tra nation. Isi omdat Jacob a nation fu Israel na a more talentful. Isi na nga a more skillful people tapagron tapo. Isi aron may katag the portion of Jacob is not like them. Omdat de heiden, de tra heiden so folko de manat na talent. Na want to no mo up talent, ma the midst of the na talent. Isi suma e dominera NBA, a basketball world in America. Suma e dominera a poco world. Suma e dominera a hip-hop world. Suma e dominera tennis na nga alading verschillende sporten sa iyo ap na tapagron tapo. Na ningre, of ano ningre na ingi.
moxie of kan de ama egers wan witman of wan trafolok ma e pana wan nengre na wan Israelite. You see? Na de man abat talent, na de Israelite na asoutu fu agron tapu. Na lekte yu boro anyang ana asoutu ana effect na por si so sondre de Israelite tapa agron tapu, sondre de nengre de buskondre na de ingi tapa agron tapu. Agron tapu dis no ap no wan effect. You see? Daarom mek na de nengre de buskondre na de ingi na de wan na sang a powerful de erula agron tapu, maar de in low level. Isabi toch? Maar na den talent de heden so volko en make money. You see? The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord Yahweh Shem Yahushai of hosts is his name. You see, ma apena, for he is the former of all things. Sumana he, a nation for Israel, Jacob. You see? Is the former of all things. Sana former of all things. A begin for alasan. Nalik fambitegi darnet ala de technology, computer, SIM card, wash machine, masa ondek wagi machine, masa ondek internet nang ala de sandat na nengre na a nation for Israel ondek ala de sandati. En a wetman nga de trahedon so folok pour ala de idee dati na de nengre tek ala de idee fu de Israelita en de mabige bouw den srif op tapagron tapu lek na de wetman ko nga de idee trowel na de nengre de buskonder nga de ingi a nation fu Israel be ap ala de idee dati isabito en mo wali swan sanjaso. Wali son sanjasa. En dis na apisten tok sang a nation fu Israel tok be lowek moto uit Israel di de Romeino be konfkong tek Israel fu kon destroy Israel apisten is Yahweh shai betegi den tak tede Israel ito bosi de Romein a Roman Empire de Romeina isi bo kong e single o kong destroy far ni tak Israel ding abitegi den ngere de buskonder nga de ingi tak de mamus lowe go in a wilderness, and a wilderness a busi be represent a nord nga a west coast fu Africa isi dus na dape de mambe lowe go en di de man lowe go in Africa den wan tuf de lowe gwe ano alamala lowe gwe de wan sabitang de wet man tek de lek slaaf isabito en wan tusa lowe gwe de wan at escape ma toch baka dati den de Afrikaner ser den ningre dati go in slaver negi de wet man isabito ma di de man lowe go in Africa wan tuf de man bij kutak 1 million komi 2 million Israelites sabe vluchten. De man dat gwenanga alasan. You see, and this be de inabuku. This na inabuku fu from Babylon to Timbuktu. You see, inabuku dat je leest history van de Israëlieten belowe. Is dat beter? Van de man gwenanga ala den culturele activiteiten nanga de wetten nanga de sansa de man beschrivi. Is dat beter nanga ala de lering nanga ala kennisvoeding. You see, this na in pagina 90. En dan script jaso. The black Jews and the black, you see, they also the man put black, maar no was man no black at apagron tapu. You see, you have donkerbruin, nanga lichtbruin, different shape of brown. You see, maar jadi man put black. You see, the black Jews had an advantage over the African tribe. You see, jaso is script, jaso is sorry ina bukutak. The Israelieten be up advantage over the Afrikaanse tribe, de stammen. Je ziet, dat wil zeggen dat de Israëlieten bij een stapje hoger moro de Afrikaner. Je ziet, Arkija schreef baka, they carry their culture, history, laws and written records with them. Dus die de Israëlieten lowek moto, je ziet, voor a destruction voor de Romeinen in Israël. Die naman lowek moto uit Israël, gwe in Afrika. Je ziet, de man gwe nanga ala den culture voor de man de history, nanga de wetten nanga ala de record voor de man. Ala den sansa de ma beschrijven nanga ala den de kennis nanga de wisdom nanga insight sa de ma be abi in de talent nanga de idee fu ding de ma gwe nanga ding you see the Jews you see the Israelites the Jews made use of every opportunity you see dus nanga ala den sansa de ma gwe in Africa de ma me gebruik fu ala den sandati isa fato fu kan hoor de schrift instant isa beto they were an industrious and skillful people. You see, jaso ay sorry tag de Israelite di de mambe de in Africa mindri de Afrikaner dape. You see, and de Afrikaner nga de ningre try fu anisha fu Israel. De manad na sem blakaskin sem wiri, maar de manobe aba sem spirit. You see, de Israelite be kweki barba, de mambe ap moro wisdom nga knowledge. You see,
De Afrikaner de manat be pierde e de pierde en barba. Isa vato de mano be hoor sabat, de mano be besnij den boy de chief ding, maar de Israëlieten be hoor ala den wette dat. Na so de Israëli, de so de Afrikaner be consitak, oh, unu nanga de mandat ana sem. You see, de mandat skin blaka, de manat wal wiri tulek unu ma wanga de manat ana sem. Dus na so de Afrikaner be kon lukuk batak, de manat na wa hertra volk na so de man ko ser de Israëlieten giden wet man. You see, daarom mek inaten de man lop tak na blaka ser blaka. Na blaka ser blaka na true. Maar sa de man taki, na tak de Afrikaner ser Israëlieten. Dat de man taki. Isabita? The Jews made use of every opportunity. They were an industrious and skillful people. They man be up talent, they man be up idee. You see? In the Ghanaian states were found. Dus in Ghana, in a country Ghana, pede Israëlieten be wat hoeft de Israëlieten be de ma be kofin, arkisa de ma be kofin in a foto dat. Kings, princes, you see, de ma be kofin koningen, princes, governors, you see, gouverneurs, generals, generaals, secretaries, you see, secretarissen, treasurers, you see, schatlieden, revenue agents, you see, inkomstenagenten, judges, you see, rechters, architect, allemaal sapsuma no architect, no masa emekti kanef bouw oso nang ala de sandat, you see, engineers, engineer na ingenieurs, you see, doctors, historians, language interpreters, masa e vertaal, sani verstaan taal, de Israëlieten be verstaan alla taal, you see. Je mag bij dialectolog, mathematician, is je wiskundige, juweliers, juwelieren. Is dat wat de juwelen allemaal zijn met juwelier na ala de sana. Sculptors, masons, is je metselaars, carpenters, timmerlieden, painters of art, maar sabi met schilderij, goldsmith, leatherworkers, maar sabi met kroosifleer na souffleer na ala de sana. Potters, is je pottenbakker, armor, settlers, blacksmith, agriculturists, is je Israëlieten sabi de boom in landbouw, mijnbouw, veeteelt, nang ala de sandat prani, isi. Dus ala de titel sa mikar de denen sa mikar gijato na de Israëlieten be, na de Israëlieten fositok be abdenen disi. Maar tidena di ine yere de nere de buskonder nanga de ingina ingenieur, revenue agents, rechters, architect, datra, historians, isabito, potters, goldsmith, painters, carpenters, mason, sculptors, mathematicians. Na wet man nga de heiden et charden titel dis. Maar na dat asori jaso in a book of Jeremiah 10 vers 16, the portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things. Dus ala den titels sa de heiden so volk et chati de di, e go baka tok na de Israëlieten, na de manfos be chaden titel dati. Isi na de man be abde idee fu ala den sandati. Na de man ontdek ala den sandati. Na de man be abde idee fu ala den sandati. Na de man be chaden titel dati. Before. You see, en de idamai, de zogenaamde wetman, nga de Hindustani, nga alle de traditions, yereti de dina rechters, architect, ingenieur, dokters, is dat wat ook, nga alle den sandati, na voor de Israëlieten de man tek den sandati, you see, dus nga unu power de man irula grondtapu, nga unu idee de heiden, nga de wetman idraya grondtapu, sondro unu, a grondtapu dis no bo man de instant, you see, mo te kwan transcripture fu sor unu, taki, en die zijn voor Israël na alasan na tapagron tapu Yahweh Shai schreef betaking. You see, dit is na boek of Matthäus, hoofdstuk 5, vers 13. Ja Yahweh Shai taki, Yahweh Shai tak jaso. Ifa. Jaso Yahweh Shai tegi de mataki. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. You see, Jaso Yahushai, you see, Jaso Yahushai, you see, etegi den discipelen, taki, na ding na asotu fu agron tapo en na dlek van betak daar net taki sondro soto you no man boro anyang ne ino man yawa eksi sondro soto anap no wan tesi you see en de Israëlieten na asotu fu agron tapo wel zeggen dat sondro de Israëlieten agron tapo dis no bo man draai na lek fa you no man bor wan patu sondro soto en na de Israëlieten na asotu fu agron tapo dis no bo man draai sondro asotu sana a nation fu Israël.
Je ziet daarom ik jou zei tegen dit, ye are the salt of the earth. Na de Israëlieten, unu na asoto fu agrontapu. Maar ja, zo schrijft ja, but if the salt have lost his savor, and if asoto lost zijn effect, wherewith shall it be salted? Fa asan na nga sa fa asan na nga sa musdray na nga soto osnapu. Isabi to, it is dense for good for nothing, it is good for needs, but to be cast out. Isi yo potengwa wansi and to be trodden under foot of men. En nadat na sa nation de trahedon sa volken et doen nga uno. Isi ulasa sutuf uno tapagron tapu omdat ubroko de weta fu amoro hiwa unaba por dat moro. Make a sutuf uno tok de trahedon sa volk taking de talent fu uno de idee fu uno tok na de may make money na nga ding tapagron tapu en de may pot uno na ondro den futu. Isi Vers 14. Ye are the light of the world. Ja sun Yahweh say tak na uno na a light, a fire fu agron tapu sa is shine. A city that is set on an hill cannot be hid. Wan foto sa bouw tapu wan bergi, ano ma ino man kibri na alasma isi wan foto sa bouw tapu wan bergi. Isi na porsisto anisyon fu Israel. De. Isi? Dus alasan tapagron tapu disi, sondro de Israëlieten agron tapu dis no boman de next, de heidense volk no boman de next. Daarom if de Israëlieten de nigre de buskonder nga de ingi, stop roko a hermong, a her systeem fu agron tapu dis e broko, a her economisch beleid e collapse. Alasan e destroy, isi, omdat na unu na a power fu agron tapu. Isi na nga unu power de witman na nga la de trahedense volk e make money. De may make money na nga unu talent. Suma na de top coach fu de basketball team na Whitman, masuma na de players na nengre luku basketball NBA, Michael Jordan, isi Stephen Curry, LeBron James, ala de manad na Israelite, masuma na de coach, suma na de bakate, isi suma e rola hip hop industry, isi na Whitman na achtergrond fu ala den sandati, mananga unu talent de ma e meka money, da de ma egi unu kruimels, isi faisi den nengre de nengre e play omeng money ma in Amerikang lelwi na ngala de sandat te play wero me go to diamond na ngala de sandat na kroimal sa de wet ma igi de mang a hoeveelheid money sa de may make na tab de mang furu moro like de diamond sa de may wera den skin isi daarom make na uno na asruto sondro uno de manat no ma make money sondro uno agron tapodis no ma snapu isi en nuno de atafra de bezig e drai p a nation fu Israel ofena uiters rulership na tapagron tapu en na daarom make uno like de Hebrew sa Israelito wiki amoro hiwan gi uno a wisdom raisu op like prophet fu ukon teach a nation fu Israel war skode e tegi den tak wan kinki e kong na uno na asutu fu agron tapu en sumeti na uno o de a orsi sutu fu agron tapu you see na dat na sa uno like de profita fu amoro hiwa e duwe war skuden a nation fu Israel fu make de wiki en usabik batag na wapchi sa gedeelte no mo o wiki you see the rest no wiki magi de wansa o wiki make de insref si en luku na tapagron tapu en si tag a nation fu Israel na asutu fu agron tapu na dena a begin fu alasan na tapagron tapu isabita amang ibe yere wan tori fu wan mang amabe on deck amabe on deck fu mek wagi sa ere na nga watra. You see? Sa de wet man do na nga man de makira ma omdat a oli system fu de wet man o dry. Omdat if ama on deck watra en ala wagi bige ser na nga watra, a oli no seri money no meki a system fu de ma broko. Suma ko na nga on deck en fu rey wagi mek wagi en yelay watra go in yelay watra go na ina wagi lek oli lek benzina na wa Israelite na wa Israelite na wa ningre. Sa de wet man do na nga man de makira man. Dus je sitag na uno abde idee. You see? Na uno abde idee. Na uno aba talent fu den sandati. Daarom ik skrifi for he is the former of all things. Suma na he a nation fu Israel na abagin fu alasan na tapagron tapu. Omdat tagoron tapu bemegi uno e demotikalasta scripture. You see? This na a book of second Esdras. This na a book of second Esdras. Chapter 6 verse 54. You see? Vers 50. Ay, mo teken na sifa na 50. Ja so na a prophet Esdras etak na nga morohiwan ja. And now, O Lord, behold. Nee, mo teken na 55. Ay, 55. Vers 55. Ja na a punt. Vers 55. Second Esdras chapter 6 verse 55.
all these things have I spoken before thee. You see? Esdras etegi amoro hiwan tak ala de sanis Esdras tak fes amoro hiwan. O Lord, arka punt, because thou madest the world for our sakes. Esdras etegi amoro hiwan ja so tak ala de sanis met tak fes you, Father. Omdat you make a grond tapu gi unu ede unu you make a grond tapu. Because thou madest the world for our sakes. Zie? En ja so Esdras etak baka. As for the other people, sumana the other people. De traheidense volk, de wit manangala, de traheidense volk sa anoning rebus kondre na nga ingi. You see? As for the other people, which also come of Adam, sa uktukmot of Adam, sa amoro hiwan taki, thou has said that they are nothing. De heidense volk, inebati ka next ondro ay fu amoro hiwang. But be like unto spittle. Sana spittle spiti. The heidense volk delik spiti ondro amoro hiwang ay. And has likened the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel. You see, and jaso Esdras etakite amoro hiwang versamel ala de heidense volk konawang. Ano doro nitis wan druppel sa efadok motof wan emmer. So low, so weinig sa amoro hiwang isi de heidense volk. You see, matidi na di na de ma irul abra uno. Is vers 57 ja so etaki. And now, O Lord, behold, this heathen, the heathen, which have ever been reputed as nothing, sa amoro hiwang altyd select next, have begun to be lords over us and to devour us. The heathen so volk sa altyd amoro hiwang select next, no na the heathen so volk na de mana lord abrad a nation fu Israel, and they might destroy a nation fu Israel. You see? Maar de mana next gi amoro hiwang, you see? Mafoy ka hartorend heet amoro hiwan tag de heden so volk sa anesi like next na ding o potrul abra uno en tide di na de kuli de yang panisi de arabir na nga de wetman na de manat na de basif de Israelite tapagron tapu de ningre de buskonder na next amoro hiwan vernietig ding luku de swerfer sa iwaka in foto na ngala de standard luku a volk sa eta in boiti anas lespon na in ome oso broko pasi dot gotro na ina ghetto na ningre anishan fu Israel en yama pina. You see? Dat uno de profite e kon waarschuwen fu sorgen tak ano zomaar de ningre de buskonder nga de ingi de ina situatie in sade de tapagron tapu na no marida de ma amoro hiwang o chawan kenki kona dat we chakon we waarschuwen tak amoro hiwang destruction e kon make den dry de libi en kon suku amoro hiwang karna den trune Yahawo Bahashem Yahawo Shai ane Jesus na wa false ning ane Yehovah na wa false ning na de sansa de heiden gi unu fu utankari fu amoro hiwang tan atibro na utapu isabitok na dat na sa unu edu matide di isma esilek sa unu edu lek profita na hat we tegi de ningre de buskonder nga de ingi unu igi folok tak ala de tradition ugu in slavery unu igi folok no wana sandat de ma lop alasma isi ma de ma potu in slavery dat de ma accepter wel ma fu di unu opot de ma in slavery folkos a bible taki unu igi folok no wani isi de ma ekos unu yoistak unu na sector na nga walosan de ma scripta Facebook na nga ala din sandati isi. Daarom ik amoro hiwa o kier 2/3 e igi volk. De ningre de buskonder nga de ingi sa no brip na inatru amoro hiwa ngo fornitak ding amoro hiwa ngo kier ding. Daarom ik na inder no pchi gedeelte no ma o wiki na gi dewe do den video fu ding amoro hiwa opo de mind en verstaan atru sa eguan amoro hiwa o draya tafra de heidon so volk et e rule abra unu de manunu de amoro hiwa o draya tafra de Israelite tok de ningre de buskonder nga de ingi start na nga ako kusa sa osif na ding o rule abra ala de heidon so volk ina kingdom sa ekong. You see te Yahawo siya yung safe ding. You see? Siya din go ina kingdom and the mang o libi for ewa kay altade and the heidon so volk o de uno slav for ewa kay altade. Na dat na sa uwan nilek profita. Na dat na sa uwan nilek ako kusa kadilta sa osif. You see? Des na dis me buwan chako fu sori ta kanisa fu Israel na abakin fu alasan tapagron tapu na de mana asutu fu agron tapu na de mana a light fu agron tapu. You see sondro anisa fu Israel agron tapu dis no be the next the heathen no be the next they no be the on top. You see? So with that I want to give all praises, honor and glory to Yahawo Bahashem Yahawo Shai Bahashem Rakak Wadashal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.